Nesta quinta-feira, chegando no Facebook, só porque a gente gosta de quebrar as regras. Boa noite, gente querida. Conforme combinado, hoje a gente vai reproduzir a linda entrevista da Devamani. Vocês vão adorar. Ela é uma linda, uma linda, uma linda. E, né, a gente teve aqueles problemas técnicos, né? Eu fiquei sem internet. Primeiro eu fiquei 4 dias sem luz e agora sem internet. Estamos ainda, né, tentando resolver com a senhora Vivo, que não está atendendo, mas a gente chega lá, uma hora dá certo. Olha quem está aqui, nosso convidado. Como é que o Osho entrou na sua vida, Sup? Eu diria que não é o nosso convidado, é o nosso convidante. Ai, Aí a gente está querido, dando risada e isso é bom demais. isso é muito Vamos esperar bom. as pessoas entrarem, porque não vejo ninguém na sala ainda. Ah, Mas é vamos, um dia é, diferente, né? vamos. Tem uma pessoa na sala aqui para mim. Enquanto isso, eu vou dar uma compartilhada aqui. Isso, vai Ah, compartilhando. nas Eu vou redes. esperando as pessoas entrarem e já volto. Esses 3 livros ali do Osho é uma trilogia. É aquela última? É uma trilogia escrita Três pela livros. Manisha. Esses, hein? Esse livro, o vermelho, é sobre a prisão dele. Ah, É, O segundo é a turnê pelo mundo, esse azul. E esse aqui foi o primeiro deles que eu não li. Eu só li os outros dois. Qualquer ó. hora eu podia dar. O Buda É para o bom ter futuro. livro do Osho ainda que não leu, né? Que é para ler Nossa, mesmo. eu tenho vários aqui que eu não li. Né? Bom, o Osho tem livro publicado, né? Pelo amor. Nossa, nossa, vamos ver quem está Eu achei mais. engraçado quando o Sorra falou assim, dos talentos, né? Que as pessoas tinham talentos e os iluminados, cada um tinha uma aptidão, um talento. Ele falou, o talento do Osho é falar. Como falava aquele cara? Conta a história, né? Olha, eu Como sumi falava? Ele aqui. falava horas, né? É, conta a história que estavam fazendo um concurso para escolher quem seria o mestre dos mestres. Conhece essa história? Ah, sim. Mas conta, conta. Não, eu não vou dar spoiler. Daí cada um chegava lá e dizia por que que ele tinha que ser ele, o mestre dos mestres. Daí dizia, eu fiz isso, fiz aquilo, aquilo outro, eu ensinei isso, aquilo. Um por um foi, né? E daí quando chegou a vez do Osho, vários gritaram, não, 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 ele já ganhou, senão ele começa a falar e não para Não mais. para mais! Dá logo para ele, Tito, porque senão ele não vai parar de falar. Ele vai ficar 3 horas falando. Eu hoje contou isso, né? Uhum. Ai, querido. Estou vendo que tem gente entrando aqui, mas eu não consigo identificar. Dá um oizinho pra gente, gente. Fale com a gente É, aqui que a gente. pessoal, a gente está aguardando entrarem. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Parece chamada de orelhão, né? Quando ligava a cobrar. Exato. Meu Deus do céu. Isso denuncia a idade, né? Que, sabe que hoje eu estava mexendo umas coisas aqui e achei uma ficha de orelhão. Jura? Juro. E aí caiu a ficha? Não, eu segurei. Ai, Ai, gente, ai. muito bom, muito bom. Orelhão com ficha. Quem Não era está aí? fácil a gente se comunicar. E hoje em dia é tão fácil, né? É tão louco o que mudou, né? Começar a chamar as pessoas aqui, Sim. que por enquanto eu Venham, acho que venham. só tá nós. Soltar nós. Kilma! Já Não, botei o nome dela aqui. Anju! Anju, Lícia Manju Kilma, eu já marquei ela aqui. Ela não pode faltar.
A gente enrola aqui até entrar pessoas para passar essa entrevista, senão a gente A gente passa mesmo publica. assim. É, O é, pessoal vai pegando no meio do caminho, assiste, né? é, ok. Vamos É ver tão quem está mais linda, tão aqui. legal, ela é tão iluminada, né? Tão Então solar. veja, vamos ver quem mais está. Quem Tem a chegou? mensagem da Chave Pix. Quem chegou? Espera aí, o pessoal está entrando. Bom, vamos passar a entrevista, né, daqui a pouco, mas enquanto isso eu vou dando os recados de sempre, né? E a gente já teve uma experiência muito legal terça-feira, de um Foi. bate-papo. Foi diferente, fazia tempo que a gente não fazia Você me isso. pegou de jeito, cara. Qual a sua história com o outro? Vontade? Não, você gosta do espontâneo, né? Ih, adoro, Seguro o rojão. adoro, adoro, mas é mesmo, porque, Não, tem gente que gosta de fazer o roteirinho para não esquecer. Pá, podia ter falado isso, não falei, né? pois é, Daí, é uma prisão, né? né, Não, eu lembrei é. até, eu olhei para a foto do Osho, né? Lembrei quantas trocas de olhares ali, ele me segurou a onda, assim, que eu estava realmente precisando de um centramento, vou enlouquecer nessa vida. E aí o Osho estava lá com aquele olhar, no quadro mesmo, mas aquele quadro sempre falou muito comigo. Fora que me acompanhou a vida toda, né? Lá do céu, com todos os espaços que eu tenho. E agora, em Histórias com o Osho, né? Super especial. Eu Porque mudei de assim, cenário, ó, né, gente? Então, estou na tudo pousada. Um isso. cenário assim é na pousada, o cenário outro minha casa em É, São Paulo. as- eu gosto de mudar de cenário também, às vezes, tanto que eu estou aqui em Ah, eu outro também. lugar. Quando a entrevista é gravada, eu gosto daí. Quando gravar a entrevista, eu gosto de fazer no cenário de sempre, né? Mas eu também gosto de mudar de vez em quando. Aliás, eu queria remontar aquele quadro ali, ele está fading away, É verdade, sim. fading away. Mas Cansado, alguma cansado. ele está como tudo, né? Tem que daqui a pouco deixar aí, trazer outro, né? Outro cenário. É, Vai saber, né? O que a vida nos reserva. Já tem gente olha, entrou. a gente nunca Lucivaldo, boa sabe. noite. Lucivaldo, boa noite. A gente está dando um tempinho aqui, porque hoje a gente está fazendo um horário excepcional e as pessoas não estão acostumadas. A gente sempre, desde o início, há 5 anos, faz nas terças-feiras, às 8h30 da noite. Então, como terça-feira passada agora deu problema na transmissão, a gente deu problema na rede, na internet, então a gente transferiu para hoje, porque nós passamos uma entrevista gravada, né? Com lei colocado legenda, legendado, tudo. E a gente abre ao vivo e passa, mas quando a internet não está boa, daí dá pau a transmissão. Então, por isso a gente transmitiu para hoje, ainda tem poucas pessoas, mas igual a gente daqui a pouco vai começar a transmitir e eu vou dar os recados de praxe, né? Já compartilhou as duas? Já compartilhei nas nossas páginas de apoio. Poxa, Sem Fronteiras, de Gabriel Sananda, meu amado amigo, grande equipe que coordena, e nosso querido Nelsânias na Nova Realidade, do Francisco Siqueira. Francisco, eu ia falar Felipe, Aham. Francisco Siqueira. Eu tenho um amigo que É, chama Felipe Siqueira, então eu aham, tenho que é, pensar para ver, já é o meu sobrenome. tá, Que nem a é, Catarina, nossa tradutora. Tem a Catarina Lira e a Catarina Mendes. E aí, eles dá. Tem a Gisele às vezes, Catarina também, e eu sou Catarina também, que é meu nome. Enfim, é uma catarinada, e aí tem Catarinadas. uma Catarina de Santa Catarina, que vai para Santa Catarina Ah, não sai de com Santa Catarina. alguma frequência. Então, a Agora gente só está pense em ir aqui, para Santa Catarina, não pense em mais nada. certo. Para quem está nos assistindo agora e vai assistir depois, o HCO, Histórias com Osho, é como uma pedrinha que a gente joga na água e ela se propaga, né? Então fica crescendo a audiência com o tempo, né? E às vezes tem 5 pessoas, daqui uma hora eu olho tem 200 views. Então eu não sei explicar o que é isso.
Não sei se o Facebook, a pessoa entrou ali, olhou 3 segundos e desligou se aquilo conta Já ou virou não. fio, né? É. Eu não sei. Não sei. Eu sei que é um fenômeno para mim. Às vezes, olha, tem quase ninguém Ela está quando desliga. atingindo gente do mundo inteiro, né? É isso que, Então, ela isso aparece para que, as pessoas em momentos mágicos também, das pessoas. A gente ouve é, muita história, né? eu tenho uma ideia sobre isso que a lógica não é a mesma, né? Quando você produz coisas para vender produto, vender propaganda, ganhar dinheiro, a gente faz por outra coisa, por outro motivo, tem outra coisa que nos motiva, que desde a primeira motivou e continua até hoje motivando. Então, eu sinto que eu acho que vem quem tem que vir, né? Se tem que vir poucas pessoas, tem que vir poucas pessoas, mas a gente clica alguma coisa, essas entrevistas clicam alguma coisa em alguém que tem uma certa maturidade na busca, né? Pelo menos por esse caminho, e clica alguma coisa e ajuda de alguma forma a pessoa a conectar com isso, Com né? certeza. Com os diferentes níveis de entrevistas que a gente passa aqui, né? Mas a grande Então, maioria realmente são de é, buscadores antigos, que estudaram é. com o Osho, né? Boa parte E, deles, né? e a gente Então, entrevista mestres também aqui, né? e também os mestres, né? Então, isso é muito rico, muito rico. Porque a É gente, de alguma riquíssimo. forma, Detalhe. é o chamado do povo do Osho, né? É. É o chamado do povo do Osho, inclusive quem está vindo agora. Como a E gente muita gente já. vem, né? Porque o Osho é uma É, coisa que está sempre trazendo gente, né? Então, também. E aqui as pessoas tem, têm essa possibilidade de entender como é que uma pessoa com 60, 70 anos esteve com o Osho, né? Como é que foi essa história dela, né? Lá no passado, né? Então, numa é, época que e- tinha internet, gente, que é, achar o mestre na Índia, entendeu? Sem grandes informações, sem grandes notícias, não era tão simples assim, né? Então, é também que, torna muito interessante isso. na verdade, isso eu acho que o Osho não é um nome, né? O Osho não é um aquela figura humana Né? só. Era aquele figura humana também, mas algo que passava através dele que é muito maior, né? E a maneira que eu vejo é que esses seres, quando a gente tem a rara oportunidade de encontrá-los no corpo ainda, É, né? Porque está ali na forma humana ainda, você vai de alguma forma te oportunizar de você ligar dentro de você aquilo que você tem também, exatamente. né? Então, eu Exatamente. acho que tem pessoas que já têm essa anseio e nem sabe disso, É. mas tem saudade de algo que não consegue nem lembrar do que é. Eu acho que é uma saudade da alma que a gente encontra no Mestre, né? E algo da gente tem saudade daquilo, né? E quando essa flauta mágica toca, dá o clique, né? É. Por isso estamos aqui hoje. Eu vou dar os recados, né? Eu e você, né? A gente está completando, fechando a 10ª temporada de Histórias com Osho. Começamos em setembro de 2020, são 5 anos. De lá para cá foram 203 ou 204 episódios, eu não lembro agora exato. E são 60 entrevistas gravadas em inglês que a gente tem numa playlist. Está tudo no YouTube. Minha amiga aqui criou um belo arquivo no YouTube. A mina, há muito tempo, cuida disso, né? Nosso acervo todo está no YouTube lá, graças ao trabalho dela, minha parceira querida, desde o princípio, né? A responsável pela transmissão, quem está gerando toda essa transmissão com a sua presteza técnica é a mina, que cuida disso para a gente, né? Então, meu agradecimento aqui à minha parceira.
Ah, meu amor. Então por, tá, por então vou isso tudo. agradecer aqui. Meu Suf, querido, meu parceiro, que faz todos os convites, que faz toda a revisão dos vídeos, que faz toda a conta, que faz não é contabilidade, mas que conta todas as views de todos, deixa tudo organizadinho, certinho. Isso é muito, muito rico. Eu não teria o menor saco para fazer isso. Você faz, cara. Você é Eu muito gosto de bonito. fazer, né? Cada um no seu, na Cada um no sua, seu quadrado, no seu né? quadrado, e assim, é por isso que a gente faz junto, né? Cada um É, faz uma parte, é assim que funciona. é lindo. Eu, Você faz muita coisa eu, importante. eu, eu gosto muito, assim, de pesquisar nomes, de falar com as pessoas, às vezes É, aqueles que parecem quase intocáveis, quase inatingíveis, daqui a pouco essas pessoas estão aí, né? Então, isso para mim, a gente vai abrindo portas assim, no mundo todo, vai fazendo conexões e vai rolando uma coisa interessante, né? O HCO já saiu artigo em duas revistas na Europa a respeito do nosso. Já falei isso terça-feira, é. que a gente faz. Mas vamos seguir com os nossos agradecimentos à Vamos nossa lá. equipe HCO maravilhosa, o Miguel, nosso artista gráfico querido, né? A Parita, é, editora de vídeo, de legendas realizadas por mim. É, a linda edição de vídeo, trabalha com áudio também, quando o som tá ruim. Essa entrevista de hoje, o som estava muito ruim. Ela teve que trabalhar bastante para deixar um pouquinho melhor. E assim mesmo não está a melhor qualidade, já aviso para quem vai nos assistir, né? Porque às vezes é isso, né? O Zoom, sinal dos tempos, é assim que funciona. A É. gente não é profissional, a gente é amador. Então, voltando a agradecer, querido Miguel Fine, querida Parita, querida Catarina Lira, nossa legendadora, tradutora, a Priscila Garcia, também nossa editora, nossa, né, editora de vídeo também, nos dá uma mão toda hora, está sempre nos socorrendo em momentos que às vezes dá pau, a gente tem que editar, cortar, ou travou, e para postar no YouTube, tá tudo bonitinho, na playlist que a mina criou no YouTube, continua alimentando, está lá, tudo completinho. Todas as play, é só entrar em Divya 10 playlists, tá lá. Divya 10 HCO playlists. Aliás, quem entrar lá já se inscreve lá, porque em algum momento nosso anseio é conseguir fazer esta transmissão pelo YouTube, Diretamente lá. É. direto no YouTube, que muita gente não usa Facebook, então eu acho que a gente tem esses pedidos sempre, desde sempre, as pessoas nos pedem para fazer só, a gente não tem viabilidade técnica, vamos ver como é que a gente consegue resolver. Nosso Uhum. agradecimento à nossa Sanguinha, que é um pequeno grupo de pessoas que está com a gente sempre, desde o início, assistindo, interagindo, nos ajudando a divulgar, especialmente nossa fada madrinha, a Manju, né, querida Lícia Manju Kilma. Nosso muito obrigado por todo o apoio. Também a gente. Gente, eu tenho um papo importante agora, um papo reto e sério. A gente está precisando de grana, o HCO está precisando de recurso para a gente tocar para frente os próximos trabalhos. Agora Muita entrevista a gente gravada. talvez volta. Hoje é o último episódio do ano. A gente volta provavelmente em fevereiro, né? Vamos ver. Mas e a gente está com um monte de material que precisa produzir. A gente não para. Se a gente não está fazendo live, a gente está trabalhando com os vídeos editados para deixar eles prontos para. E tem 8 para passar ainda, para trabalhar. Então, isso tem custo, então a gente pede, quem puder, qualquer valor, é muito bem-vindo, né? Quem quiser contribuir todo mês também, quiser dar esse apoio, quem tiver recurso, que acha importante o que a gente faz, venha falar com a gente, que a gente organiza, né? Sim. É, lembrei do Ajar, que a gente tinha um grupo de pessoas, né, que contribuía todo mês e aquilo foi possível manter um dos centros mais lindos do Osho que já teve,
neste país. A minha querida parceira aqui sabe disso. Então, chave Pix no comentário fixo da Mina. Quem puder nos ajudar, nosso muito obrigado. Né? E um recado importante, né? Dois, aliás. Primeiro, sobre a transmissão. Pode travar, pode a legenda ficar craquelada, ou ficar com dificuldade de ler, ficar tremida, né? Isso não é a qualidade da entrevista em si, mas é a qualidade da reprodução, da transmissão, que às vezes a internet dá problema. Então, se isso acontecer, a gente depois edita, põe a entrevista editada original no YouTube, então vai estar lá na playlist em inglês, vai só a entrevista em inglês, sem legenda, e na playlist da 10ª temporada também vai estar lá a entrevista com esse nosso bate-papo aqui também, né? Ufa, agora você dá o recado oficial. Sério. Não somos nenhum centro oficial do Osho, somos apenas bons amigos, contadores de histórias. Histórias com ele. Melhor que Netflix, ó. Muito melhor. Vamos passar a nossa entrevista linda? Para maratonar. Vamos. Gente, a gente volta ao final para se despedir, né? E dar um até breve. Isso. Ai, minha querida. Bem-vinda. Amina, querida, queridos. How did Osho come into your life? And what happened next? Wow. I 85, 84, 85. I was desperate trying to understand what this life, what was going on, you know, the whole meaning of life, and a lot of disappointment, pain, and not understanding, really not understanding. And then I got this Tantra, the Supreme Understanding, this book, a friend. I wasn't sannyasin yet, but that book changed completely and absolutely my beginning of this coming back home. Then I think Osho, like it is said, no, like the masters, they go and take you, invite you, and I was lucky to go to Uruguay. I went to the ashram, to Oregon the last year. It was almost, it was finishing, ending in Oregon, and then I went to Uruguay. And in Uruguay, we were a very close and very small group. So we hung out with Osho for 2 weeks and in a very close space. And also there, it hit me strong. And then on, I went to India. Just one thing before India, how did it start? You start doing meditation, going to groups. How did it happen? Yeah, at that time I had a very good friend called Ravidasa, and Sangeet, mother of Pavana and Yama, and they all started to create these groups and gibberish and meditation, and so I was invited and I started meditating with them, and so I had my book, my Tantra, the Supreme Understanding, where really the understanding and the gift of those masters, no, Tilopa, Milarepa, all these tantric, for me, it touches me so much that
that I started doing this, like you said, all these meditations that they were happening, and immediately I went to Oregon, and then to Uruguay, and then to India, and the meditation started around 84, let's say. In Uruguay, you met Osho? When Osho left America, the United States, he was, remember, he did around the world, and Yes. he didn't have a place to stop. They didn't accept him. And so I have these friends here in Chile. They were lawyer and more in that area. So people from the inner circle called these friends and said, you are Chilean, you know how the dialogues and the Uruguay people are saying that we can come. Are they being honest, or it's just like South Americans, South Americans? Just gossip. that you could be a gossip or could say yes, but it's no, and that's why this friend of mine said, "Come on, Devamani, come here," and I was ready to go, so I jumped in with them, and I stayed for 2 weeks in Montevideo. How was to meet Osho there? How was for you? Well, it was intense because I was invited. At one point, I was invited to see. We were meeting every day in a living room, and that was the only time I could see him. So we were maybe 12 or 15 people, and they invited me to sit in front of Osho or very close to him. But that was scary because my mind immediately went like, his eyebrow, and I start because I wasn't even sannyasi yet. But my mind, it was programmed to judge or to do things instead of becoming silent and jumping to that void. I couldn't. So I remember my eyes, suddenly they start moving very fast. Either way, you see, everywhere. And I said, I'm panicking. I felt like panicking, and I felt like an odor, come on, a bad smell. And I went like, I'm gonna faint. So I stayed there with him, and I trust completely in that energy. And I felt like he took me inside his infinite universe and void and nothingness. And all the next days, I was sitting on the back behind the robe. I don't know, behind the curtain. Protected. I remember very well this time. We were living in São Paulo in the meditation center. There was like kind of turmoil, a chaos, calling travel agencies. Everyone wanted to go to Punta del Este to see Osho, but the message then came, don't come. Don't come now. And exactly, and we were there, and people were saying, we cannot accept you. And we were meeting these people in the supermarket, and they had to really protect the area, so they are sure that Osho could stay. If not, it would go against Osho and all the group, the very inner circle. And so that was an amazing time. I did a question, and he answered me, and it was so beautiful. It was beautiful. I said, I love people, I love life, and I enjoy, but I'm constantly criticizing myself and others. What can I do? And he went on saying, you are teaching me the culture that we live in. People do that. They teach you since you are very small in the school and everything. So you have this power trip in the criticizing. Entonces, they put over you, or then you are below. So the dynamic,
the tyrant and the victim. So just stop, and then he went on telling me stories so I could understand from where it comes that judgment. And he was very sweet. He was so sweet. I And, can imagine. he was, I remember exactly this time because I met two people who were there. I said, come on, come on. I didn't go. Shit, why I heard other people, you know? And that led me to India. Soon after, he went to India. I don't remember how, to Bombay. Then I went there. And just this time in Uruguay made me to go to India because I heard not to go, but I repented not to not trying, Vocês not iam se trying. conhecer lá, olha aí. ¿Cómo dice? Vocês Como dois iriam se conhecer Sim. no Uruguai se ele fosse. Imagina. Viu? Sí. I remember you from Pune because I worked in Bodhidharma. So all the time people coming for coffee and things like that. In the little cafe. Yeah. Everyone would come there for a coffee, you know. I know. See, I used to work at the beginning. I used to work in the garden, and I was very shy, so I would cover myself underneath the big garden, in the big leaves of the of the garden. I was also very shy, so. See, and there was an Italian woman there working over there, no? Una italiana. A lot of people coming and going. Suddenly there were 10 Brazilians working there. Eso. And I was one of them, you know, and then everyone would come and go, but I stayed long period there. In Bodhidharma was my favorite place. Well, it was beautiful place to hang out, yeah. Did you work in the garden in Pune? See, I work in the garden, and then literally in the garden, and then I work with a architect who was the partner of Padma, the tarot woman. Remember Padma? American? Yes, we interviewed her already. Yeah, well, and I started working with her and the husband, or the partner at that time, and he was designing the Nala Park. Ah, wow. Entonces I also did study landscaping, designing landscaping. So for me it was an amazing time to work with them too. Nala Park, just for Divya to understand, there was a property behind the ashram that there was very bad shape, and they made a project to recover it. It became very beautiful. Yeah, the waters were completely contaminated, and they did a process and they cleaned the waters. And did you work with Rashid? Yeah. I don't remember. I was working very much they gave me an area, and then I did my thing over there. It's like doing little patches of beautiful plants and organizing a different area. So I remember I was very much alone doing my thing over there. Yeah. But before that, we were in Uruguay. Yeah. And okay. And that time he was talking about hypnosis or something like mystery school. Yeah. See, the mystery school, exactly. And he was talking about that, and he was talking about going to Mars to find another place in the universe, because he said there was so much going on and it will become worse and worse. Remember, he was saying everything is going to be so chaotic, and we need to find another place in the planet, in the cosmos. Yes, I remember Osho had an idea to put balloons in the sky. People would live in ships on the sea with balloons and everything. Elon Musk
is now trying to go to Mars, no? But Yeah, Osho, I remember him saying that at that time also. because that time he was in the world tour, so expelled from everywhere. Exactly, and so suddenly it felt like, well, we cannot hang out in the planet Earth, so we're gonna find something a bit far away and let us live our way. You were in Uruguay, Yes. and after that, And after that, so it was 85, 86, 87. My whole life started to feel like I needed to go away from Chile. And then I remember Isabel. Isabel, você conhece, ¿no? Es una chilena que she was I working in the ranch, and it was part of the big inner people circle, I very close to Osho. I've never been to the ranch. The first time I saw Osho was that one in Bombay. Yeah, So yeah. But Isabel has been also in Puna One, and she said, "Anna, you have to go. Life is beautiful. The world is beautiful. The ashram and all the sannyasis said, Devamani, you should go. You should go." So that gave me a very strength inside myself, and I said, "Okay, I go." I remember bought the ticket to India, and I said, "Where am I gonna go?" But I love mountains, so I was that year. I was a lot living in the mountains, skiing, and then I went to through all the mountains in Chile, and then I went to Europe, and I skied also in France, in that area with friends, connections. You know how things happen. And then I went to the Pyrenees also, and then I went to Delhi, and Delhi I went to Tibet. O sea, Kathmandu. Kathmandu I went to Tibet, to Lhasa, and so I felt like the mountains were my way to find strength, because it wasn't an energy come on exploding. It was more becoming more strong inside, or finding myself alone, which I was scared to be alone. I understood, that feeling of being lonely. And she said, "You don't need to be lonely. You are alone." And so finally, I went to Srinagar. I went all these mountains, and then finally I got to Pune, 88 in September, and that was an adventure. Was so beautiful. And then I said, "Okay, I'm gonna go for a few months and something like that." And I stayed till Osho left his body. the same as me. Yeah. 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 Quanto tempo levou essa viagem para você chegar em Puna? Quanto tempo? Few months, only few months. It wasn't that long. O sea, like two months, more or less. Sí. How was the feeling, the impression you've got when you arrived at the gateless gate? It was crazy. It was. I didn't know if it was because but I wasn't jet lagged, because actually I've been already a month already, or a few months around Tibet, Kathmandu, in that area. But really I felt in a completely different world, in another dimension. Absolutely. Were you Devamani already? No, I took No. sannyas over there. Okay. Quero saber tudo dos seus sannyas, como é que foi. Okay, but first, gateless gate. Bom. Gateless gate first. Well, okay. I remember that we had to have our AIDS test, so and find a place to stay. But
it was about, I met Mira, I remember. Mira, Chilean. Japanese? No, Japanese? no, Chilean. Asima, Chilean. Asima. Asima. Okay. Okay. Like I felt like I was in another planet actually, or I was a little girl entering this incredible place. It was never been in a place like that before, like a school or university, or like Osho said, a multiversity place, and people so como overwhelming of of joy, of beauty, spontaneous, alive, and of course all the colors of toda la gama, no? But I could see this juicy community, and I felt the community. Never been before in a community, a place where you feel like you can belong. E, bom, como é que foi o teu Sanias? Your Como é que foi o teu initiation. Sanias? Mis sanias. Sua iniciação, Iniciación. Well, at that time, Osho had stopped giving sanyas himself. So it was, I guess, it was Sarin and Yogi who was giving the sanyas. And again, I felt like I'm tripping because everything was so contained and so caring and loving, and it was such a long time ago, but I have this feeling of feeling supported, and me being very little. and I myself was understanding the depths of getting closer to al abismo, como a place where you know that you will invited to jump, or somebody will push you anyway, so you cannot go back. And I was 100% there, to let go, to drop, to change, whatever. Surrender. Exactly. And then I understood that it was surrendering, and I needed to be there to understand also the language and the concepts, because Chile is very Christian, Catholic, and then all the blame and como, and here the words were opening my mind, giving me understanding, and being able to breathe, because I was como locked in a cage where I don't even know who I was, even in the sense of personality, So I'm so grateful. I'm so grateful. When I remember Pune that time, Yeah, exactly same years as you've been. Yeah, same. The feeling that comes to me is a sort of freshness. Yes, totally. Freshness. That feeling I get always. I hear Osho music, especially those played those years there. Yes, I remember because it was something, great musicians together playing every night. Amazing. No, I remember Joshua, no, it's called, and on all of them, and Miten and Milarepa, and the Brazilian Tracy Nivedano. Those you mentioned, we didn't interview Milarepa. The other ones have been with us already. Miten, Nivedano, Joshua. Joshua, recently we had a beautiful interview with him. Wow, I imagine at that time to be able to see all these people, like you said, I've never seen that again, had that experience. So I'm so grateful to
have been at that time, 88, 89, 90, 91. It was fantastic. It was amazing, beautiful, and like you say, Amina, this surrendering, for me, suddenly I understood what was that. You know, when we were in the Buddha hall, and all the meditations, the dynamic, Kundalini, Nada Brahma, and the whole day you are in that, unless you're working or sitting and listening to all these musicians, and the Mexican, ¿cómo se llamaba? Rupesh. Rupesh. I love Rupesh. And so that was an amazing time. Yeah, like you said, from my That's heart. unforgettable. Yeah, for me, it was like a possibility of a new humanity because Completely. all people from all walks of life, all ages, all countries, all Yes. religions, all Yes. together, all together. Yeah. It was absolutely like you say, and from all around the world. That was the beauty. All around the world, so all the cultures together in common, looking for the same thing, and coming from different cultures, but we all wanted to enjoy life, be in silence, understand the mystery, although you cannot understand it, but or and that devotion it was an amazing time, and for me also was I needed so much to understand, and Osho, he was an amazing master in the sense of clearing my concepts of all the dynamics between human beings. And maybe now it sounds logical or simple, and you can find it maybe in different books. But at that time, it had a profound message for me, because also it was coming with the silence. It was not just a concept. It invites you to go to that place where you also don't have to understand anything. So it was a very Paradoxal. very paradoxal, and infinite, and I don't know, it was full of immensity and acceptance. Yes. And letting go and deprogramming, remember? Yes, I like to talk to you because it brings me to that time, and also the Pune too was after the ranch experience, People. so there was something different, more mature, I think. Exactly. And then for me, it was no big ones there. It was just Osho. No, everyone, no matter if it was well-known artist or therapist or fuck it, was only Osho. And Exactly. that was beautiful. That was beautiful. You could see hierarchy, like say working in the big office, the mamas in the office, but you come to them and just say fuck you, and that's okay. That's totally okay. That's fine. Claro, es que in the ranch, I was only for a month for the festival, and I could see that hierarchy, like you say, and I didn't understand. I thought I'm going to a community, and suddenly I'm like with the militaries. ¿Cómo se llamaba? The woman, the chief in Oregon. Sheila? Sheila. And Sheila with the guns and her women. Como I couldn't understand. It was a completely different scenario.
But like you say, in Pune, it was a little garden. We were all together in love, in love and meditation. Basically, it was that. And then each one has his own individual way of going in and undo whatever there was a blockage of doing. Yes, and there was absolutely freedom. Yeah, you do Sí, whatever you want to. You choose to. If you want to be a therapist, if you want to do training, if you are just there to sí, sí. meditate. Yeah. Beautiful. I was in the mystery school Wow. also. With I was Kavisha or after Kavisha. Kavisha? No, with Kavisha. Yeah, Ah, I've been to Sedona. I met all these people there. Amazing. And then, Amazing. Yeah. and because I was at that time, first 2 years with Yogi, I would hang out all the time with Kavisha and Abhibhava and Yogi and David. And I, and also they were really devotees to Osho, and they were completely into that. That's why I was saying it, this concept, this understanding, and also, but the understanding with the mystery, with all the mystery school, and they had created that. So I did a lot of therapy groups with them, and the women liberation, and a lot. Entonces, I I felt like I was in a university, esoteric, mystic university. So at that time, I wasn't distracted by all the juicy people around because I needed to do my homeworks first. okay. I remember I came there 1 year after Osho left his body. And that was the moment when Kavisha and all the group left. I was seeing the scene. I was present there when they left, I Yeah, remember something like people singing and they just going away. Yeah. going away. Yeah, yeah. You were there that moment too? I left April, no, 91. I December maybe 90, January 91, I think. One of these dates. this December 90. Claro, now I completely forgot Forgot. about that. Pero yeah, because after that I went to Australia. Okay. So And then you lived with these people and you went to trainings with them. You were assisting. first I did just being part of the people that we needed to heal inside and understand the codependency. Remember that group? It was fantastic. And if I look back, it was very carefully given to us, the people who were part of the, the groups, not the teachers, the ones we needed understanding, we needed help, we needed healing. So in that sense, I felt like it was very well designed, this therapy work. Some of them, when a Fisher of anti-Fisher, I did too. So I could suddenly understand what really Osho was trying to convey to us about don't get stuck in your history, in your programs, in your understand the culture from where you come, understand your personality, your character by getting in there inside and shout and scream and cry, but then also go in a bit further in and from in that space of awareness, watch all what you have seen, and in that sense to be able to identify or create a bit of space or, and that has been an amazing tool forever. One question. The meaning of Devamani. Divine jewel. Wow. Divine jewel. And somebody said divine jewel or the God's jewel, kind of divine jewel. divine. Lindo, lindo.
Yeah. And then after doing all these groups, I remember I went into the mystery school and be part of the people that we were assisting the therapist. So we were just hanging out there, containing the space. And one also thing that I learned at that time, it was to be able to be there and just be there, just listening without judgment. And immediately the other person would be able to go in his own space to deal with all the pain and all and whatever that was completely blocked. So I understood that the importance of we human beings, that we can give a lot of space to the other for it to go inside in a more easy way, you know, not judging. No, and even they were saying, Devamani, if you're tired and then you're judging and saying, oh, this guy is stupid, or he how can he not see it, or if that comes into your mind, take a break, go outside, because it was magical for me. It was absolutely magical to see that if you create a space inside you to hold the other one, magic happens, or things happen the way it should be, in the sense of undoing or healing or letting go. I remember these groups all coming out, yeah. Yeah. Women's liberation and men's Yeah. liberation. And Fantastic. I was just working there with no money. So I didn't do much groups. I was just working in the ashram and going to the darshan. Yeah, that was my life in Pune. But 1 year after I came there and I did this deprogramming, cutting the roots of fear. See, I Remember did it that? too. With Yogi, yeah? With Yogi, see. And it was amazing because something changed inside, clicked. It's like people make noise behind me. I don't get I just look back and see what's happening. No, that's not this fear that ready to. See, I know. You don't react. You respond. Yes. Like I Yeah. Yes. Usually, of course, if something is happening, I can get scared. But something clicked after that group. It was amazing. 1 day group only. See, no, that's why I'm saying the design that the way they design Kavisha, Yogi, and David, and I don't know if I'm, but they really created a scenery, because it was like un escenario, no? A scenery where these things were needed to address, you know, the fear, the codependency, anti-dependency, interdependency. Yeah, okay. So all these ways of relating, interrelating, for me, they helped me very, and so much. They helped me in the future, at that time in the future, up to now. In Sedona, I went through a process there. Now I had this metaphysical surgery with these people. They were dressing like silver clothes, and they were like ETs, amazing. Crazy, totally crazy. I remember them all hanging out together in the restaurant. The four of them, I think, was Kavisha, David, Yogi and Anavir Baba. Yogi and Navir Baba. The four of them, yes, exactly. It was a gift for me to be able to be with them, you know. Also, I remember you must have known this. Osho was arrested, and we were hearing this Kavisha's tape was called Science of Hypnosis. You know that? It's amazing.
they love that area in the psychology, to go through more kind of mysterious, esoteric. Because I remember Yogi, he was saying something like, esoteric means that we have lost the capacity to see the obvious. They say esoteric, but we have just lost the capacity to see the obvious. Also, it was a click inside that not because you don't see it, it doesn't exist. Yes. How was for you Beautiful. when Osho left his body? How was for me? I felt a bit losing my north, disorientated. But then slowly, como que I felt that there was so much happening. Everybody went crazy, and we went and celebrating his when he was. We're saying goodbye to him, and he was burned. But then I felt like, okay, I have to do it myself. Although always is myself, but here really is myself. That phenomenon when you have your master, it has come on. I think you have two sides. One is that the connection is direct, but then there's another one that you kind of start, like he said to Sareen, you left. It was an Indian woman, and he said to her, you left your life and you completely make a big jump and came into the ashram and you changed completely, but then after a while you continue doing the same thing, your conditioning and your culture, and you're behaving so like you did always. So now do the change, make the change, or see that conditioning is very difficult. That's why he was talking about deprogramming. Or don't think that you change. Maybe we can, So I felt that, okay, what do I learn? What did I learn? What's the thing here? What's the synthesis? What's the essence? So it started then another cycle to integrate, and I felt like integration, and that word started ringing, and I was saying, integrate. What does it mean? I've never thought of that before. So I was asking to my friends, what is integrity? And all this. And O aprendizado não termina. Ele No, not continua se modificando e atingindo outras camadas. Né? Exactamente. It's like the cycles, ¿no? Los ciclos. Y ahí ven la pregunta the questions. And I yes, think, and that's the thing. What I'm asking now, and then after a long time, I start saying, "Who am I?" The whole thing for me, in that, ask that question of "Quién soy?" Who am I? And then all the Advaita and Nisargadatta for me has been also a very Nisargadatta, né? I'm that. Né? Well, I'm that, exactly. I had the book and I read it and I didn't understand a word. And then suddenly after many years, I said, wow, okay, and now I understand. And so that was another cycle in my life. That I could understand what Osho meant, because he told us so many things, so infinitely many stories
and you have to read in between, and and uh, and so lately, this last maybe 10 years or 6 years, no sé, 20, yeah, more or less, see, like 6 years, I've been more into synthesizing. About that, if you close Yes, your eyes, yeah, and you imagine Osho, what the first word that comes to you? transcendence, transcendence, yeah. Yes, yes. We always ask people these questions, and so many different answers and beautiful ones. Transcendence is the first time we hear. Yeah. Mira. O sea, of course, you said that, I said, yeah, love, pero Transcendent só, pero só transcendência. é transcendente. Faz parte muito da sua história. Sim. Você contou, né? Sempre tudo modificando, tudo aprendendo, tudo se aceitando dentro, né? É muito transcendente. Sim, sim. A sua busca. And letting go, and letting go, and letting go. Surrender. Surrender. Ai, querida, que linda. That's it. Well, so nice. Thank you so much to connect with me, and yes. Really, I immediately I felt Osho's love, the love that he gave us to connect, to share, to remember this path ourselves. Yes, we are doing that for 5 years already. Amazing. And it's like provoking people to connect. Yeah, I'm so grateful. Thank you, because sometimes I'm far away, and it's a gift that you are giving me the space to listen to you. Although I have to do the way around, I will have to ask you guys about you later on the next conversation. Yes, we're gonna do something different. Yeah, we have some ideas to celebrate our 5 years. Maybe we do an interview with you. You ask us. Absolutely. Okay, well done. That's a deal. Yeah. Yes. Devamani, thank you so much. Thank you again. Thank you. Adorei te conhecer. Gracias. If I go to Brazil, yes. We must meet. Yes. Okay. Yeah. Thank you so much. No, my love to you guys. You too. Ciao. Tchau, linda. Ai, como ela é linda, iluminada, maravilhosa, bruxona. Ai, que delícia de entrevista. A gente revive, né, quando vê de novo. Ah, que coisa boa. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu acho que sim, né? E agora a gente se despede esse ano, né? Agora vai. Boas festas para todas. Esse encerramento de ano. Celebrem. A CO retorna o ano que vem, a gente não sabe a data ainda, mas em breve divulgaremos, né? Não discutei? Você falou, acho que... A gente comunica, né? Certo, sim, todos, a gente né? avisa. Que legal.
Que Mais gostoso, mais uma etapa cumprida. mais uma Mais uma etapa. estação mais uma estação desta viagem que a gente completa, né? Então, E tem de lindas entrevistas, de uau, pessoas muito importantes, já tem muita busca já tem um acervo e tanto. dela ser. Tem mais aí. A gente já tem, eu Tem acho mais que para vir. com as próximas que a gente grava em seguida, a gente já tem material para o ano todo. Se a gente seguir nesse mesmo ritmo, né? Porque a ideia é conseguir produzir mais, mas É, daí exatamente. depende de outros fatores. Pix, pessoal! A Ah, gente se diverte com isso, porque não tem culpa, a gente não tem vergonha, nem tem culpa alguma de pedir não, colaboração, contribuição, porque é isso que a gente só chegou até aqui porque tem gente que nos ajuda, né? nos ajuda Então, muito. agradecemos muito mais uma vez por termos cumprido essa etapa. Agradeço minha companheira aqui, agradeço a nossa equipe, linda equipe, que a gente já falou no início, já estava nos créditos do vídeo. Então tá, gente, muito obrigado por ter estado com a gente, feito companhia esse ano todo. 2026, a HCO está de volta para a Yes, 11ª temporada. Já está renovado. já está renovado. Assinamos ontem o contrato novo. Isso aí. Boa Gente, noite, então. tenha um ótimo final de ano. Ano que vem estamos aí. Qualquer coisa, falem conosco. Se tiver outras indicações de pessoas também, a gente gosta, né, de entrar em contato e ver a possibilidade de entrevistas. E ano que vem tem mais. E é isso. Muito amor, muita luz, muita paz e muitas celebrações final de ano. Tchau, Suki! Tchau, Miná. Tchau, meu Até querido. já. Até Daqui a pouco já. a gente se encontra pessoalmente. Iba. Bom, tchau, Sanguinha. Até ano que vem. E a gente retorna aqui e se encontra com esses momentos nossos maravilhosos. Beijos. Obrigada pela presença de todos. Sempre. Obrigado. Vou desligar. Quer dizer, vou encerrar. Ah, Beijo. tchau para Santo Taida, Taita, querida. nosso Amor. amigo Las Marimba, também está aqui. Também tá aqui, lindo. Beijos. Beijos.